only to narrowly escape death in the hands of collaborators. Exiled at concentration camps on the arid, windy islands of Aistratis and Makronissos in the early 50s for his left-wing ideals, he eventually lived, studied, and worked as a sociologist and legal expert in France for many years. Finally settled in Athens upon the Metapolitevsi, return of democracy in Greece, in 1975, he practiced law, translated literature, made contributions to sociology, and wrote poems. Starting with his collection of poems Dirt Road, Homatodromos, in 1954, Titos Patrikios has published so far 15 major collections of poetry. Patrikios is oftentimes compared with two other contemporary poets with left-wing origins who lived in Athens. The Cretan doctor Manolis Anagnostakis, 1925 to 2005, and the Pontic Greek writer Aris Alexandrou, 1922 to 1978. The three poets are characterized by complementary conceptions as to what constitutes poetry. For Anagnostakis, it is a wall. For Patrikios, a creation that in turn creates the poet. And for Alexandrou, it is a constantly sharpened tool. As far as politics and the arts are concerned, Patrikios is the least heretic of the three. Although Patrikios' poetic dispute is quite often directed towards the inside of the post-war Greek left, it seldom takes a critical position as acute as seen in the poems of Anagnostakis, and even less often does it lead to the anarchistic impasse of the poems of Alexandrou. Patrikios is undoubtedly the most optimistic of the three, if one is permitted to use this term about a poet who describes conditions of political exile in a nightmarish manner. Even in the most dark and somber of Patrikios' poems, there's almost always a window of functional or programmed hope. Here's Patrikios' poem Verses 2, Στίχη 2, written in August of 1957. Στίχη 2. Στίχοι που κραυγάζουν, στίχοι που ορθώνονται τάχα σαν ξυμφολόγχες, στίχοι που απειλούν την καθεστική ατάξη και μέσα στους λίγους πόδες τους κάνουν ή ανατρέπουν την επανάσταση. Άχρηστοι, ψεύτικοι, κομπαστικοί. Γιατί κανένας στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Κανένας στίχος δεν κινητοποιεί τις μάζες. Ποιες μάζες? Μεταξύ μας τώρα, ποιοι σκέφτονται τις μάζες? Το πολύ μια λύτρωση ατομική, αν όχι ανάδειξη. Γι' αυτό κι εγώ δεν γράφω πια, για να προσφέρω χάρτινα ντουφέκια, όπλα από λόγια φλίαρα και κούφια. Μόνο μια άκρη της αλήθειας να σηκώσω, να ρίξω λίγο φως στην πλαστογραφημένη μας ζωή. Όσο μπορώ και όσο κρατήσω. Titos Patrikios is also the most persistently and sensually attached to nature compared with Anagnostakis and Alexandrou. Earth and water, fauna and flora vitalize his poems with a frequency that we encounter very seldom in Alexandrou and almost never in Anagnostakis. Moreover, together with his lyrical love of nature goes Patrikios' strong eroticism, which is missing from Alexandrou and is transformed very early into political passion in Anagnostakis. In Patrikios, the subjects of eros and love retain their adolescent freshness. Around this center of passion, he builds a peripheral tenderness that at times becomes a rich sentimentalism surrounding people related to him, mainly the mother figure. Here's his poem, Hierotes, Loves, written in 1992. Οι έρωτες. Ένας έρωτας γεννιέται μες στον έρωτα, μεγαλώνει μες στα σπλάχνα του, απλώνεται στο χώρο του, τον κατοικεί, επιθυμεί διάρκεια, διεκδικεί χρόνο, κυριαρχεί, απολαμβάνει την υπεροχή του.
Και μόλις αρκεστεί στα κεκτημένα, άλλος έρωτας γεννιέται μέσα στα σπλάχνα του, μεγαλώνει, απλώνεται στο χώρο του, απειλεί να τον κατασπαράξει. Όμως, οι έρωτες κάποτε πάβουν να τρέφονται με σάρκες ανταγωνιστών. Ανταλλάσσουν μόνο πέτρινα ομοιώματα, που μένουν αναλύωτα μέσα στις φθορές, που συνυπάρχουν χωρίς άσκοπες εχθρότητες, περίπου φιλικά, όπως οι πρωτομές αντιπάλων ηγετών στα νεκροταφεία. However, this erotic syndrome is combined in Patrikios from very early on with a scientific formalism. His poems are often built like proofs of a mathematical theorem. This intense thinking process is manifested also in his specialized vocabulary, which encompasses with ease terms from the natural and political sciences used sometimes to provoke, but very seldom to show off. As we part with Patrikios, here is his 1992 poem Wasted Years, from the collection «Η ειδονή των παρατάσεων», The Pleasure of Extensions. This poem was inspired by the line «20 années perdues, mais que serait-ce les avoir gagnés», written by the greatest of the Portuguese poets, Fernando Pessoa, 1888 to 1935. Χαμένα χρόνια. Όλοι μας έχουμε χαμένα χρόνια. Άλλοτε 3, άλλοτε 7, άλλοτε παραπάνω. Όμως τα 20 κλείνουν ωραίο κύκλο. Μπορούν γύρω του να νοσταλγούνε, χωρίς τον πανικό που φέρνουν τα χαμένα χρόνια μιας ολόκληρης ζωής. Και έπειτα, τι θα σήμαινε να είχα κερδίσει 20 χρόνια που μετακινούνται κάθε που κοιτάζω προς τα πίσω. Αδιάκοπη πρόοδο βάσει σχεδίου, συνεχή παραγωγή, ανεβασμένη απόδοση, αναγνώριση στην ώρα της και ανάλογες τιμές. Ανάλογες. 20 χρόνια ανώφελα, χαμένα, που μόνο αυτά πρόσφεραν ευκαιρίες για ονειρικές ζωές, γεμάτες δυνατότητες που δεν πραγματώνονταν ποτέ, για απολαύσεις από την ταύτιση με πρόσωπα που δεν επρόκειτο να γίνω, για τέρψεις και ενοχές από την αέναη τροποποίηση των στόχων, για ανεπιφύλακτες αποδοχές, για έντρομες απορρίψεις. 20 χαμένα χρόνια πάντα χρειάζονται για ένα φιλόδοξο παρόν. Titos Patrikios and his life philosophy and attitude are the subject of a just released in 2010 and highly acclaimed documentary by photographer Nikos Chrysikakis. The title of the award-winning documentary is Titos, ποιητής σε επισφαλή ισορροπία. Thinking about Titos Patrikios, it would be amiss to not visit in this poetic garden Patrikios' good friend, the larger-than-life Tassos Livaditis, 1922 to 1988. Like Patrikios, Livaditis was also exiled for his left-wing sympathies, and when he came back to Athens in